Hi friends, welcome back to my physics channel once again. We are almost the ending part of the 11th chapter or 11th unit, that is dual nature. Now let us go to the scoring part, that is 8 marks question in the dual nature. Okay na? And this is the 8th video of course. And these are long answers. These are long answers which carries 8 marks. Only two questions unnayandi. We'll start off immediately. The first question, long answers. Describe Einstein's explanation of photoelectric effect. Photoelectric effect of Einstein, okay, on the basis of quantum theory of light. On the basis of quantum theory of light. Okay, now start chedam. And derive an expression for maximum kinetic energy of the photoelectrons in the terms of frequency of incident light and work function of the material. Right andi? So start chedam andi. So according to Einstein, and quantum theory ante packets. So light travels in the form of packets. This is a metallic surface. So electrons, free electrons on the surface. You can see number of free electrons. Okay na? So when the sufficient energy of threshold frequency. So this is the quantum theory. Em cheppadu E is equal to h nu. Energy is for coming out like a small packets, photons. You can see small packets, photons. Adotunda meeku E is equal to h nu. Energy is falling on the metallic surface. And when the frequency is satisfying, that is when mu is greater than equal to mu naught threshold, an electron is coming out with the maximum kinetic energy. So this is the concept given by Einstein in his photoelectric effect. That means when sufficient energy, frequency, that is threshold frequency, is felt on the metallic surface because some free electrons are present on the metals. Okay na? Like alkali metals. My examples already meeku inta mundu cheppanu. Potassium, rubidium, cesium. Now Einstein em chesaru? ఈ ఈక్వేషన్ మేజర్గా ఏంటంటే క్వాంటమ్ థియరీని తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఏంటంటే సట్ వాట్ ఎవర్ ది ఎనర్జీ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 5. 5 ఈజ్ ద మినిమం ఎలిజిబిలిటీ. వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లీజ్. వర్క్ ఫంక్షన్. నౌ వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఫంక్షన్? ఇప్పుడు వర్క్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద మెటాలిక్ సర్ఫేస్. అంటే ఈ ఎనర్జీ ఏదైతే పైనుంచి పడుతుందో ప్యాకెట్స్ మోడల్లో, పాలి ప్యాకెట్లు లేదా లైక్ ఫోటాన్ ప్యాకెట్స్ ఈక్వల్ హెచ్ న్యూ, దట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్. మీకు చెప్పాను ఇంతకుముందు వీడియోస్లో. లైక్ పాస్ మార్క్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామినేషన్లో పాస్ మార్క్ 40 అనుకోండి, 40 మార్క్స్ రావాలి. ఎక్కువ వచ్చినా పర్వాలేదు. బట్ ఇఫ్ యూ గెట్ బిలో 40 మార్క్స్ విల్ బి ఫెయిలింగ్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. వర్క్ ఫంక్షన్, దిస్ ఇస్ ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్. సో ఎనర్జీ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ దిస్ థింగ్. Then you will get the electron outside. So according to Einstein, Ke maximum is given by E minus phi, where E is the incident light energy, phi is the work function. Therefore, Ke max in terms of frequency, అడిగాడు కదా చూడండి, is asking you in the terms of frequency. ఇదిగోండి photoelectric on the basis of quantum theory, derive an expression for maximum kinetic energy of photon in terms of frequency. Therefore, E is equal to h nu. And what is this one? చూడండి ఇక్కడ energy is greater than equal to work function లేదా energy h nu greater than equal to phi or nu greater than equal to phi by h. And what is this nu? That nu is happens to be nu naught. Therefore, this is equal to nu naught. Therefore, phi is equal to h into nu naught. H into nu naught. So, if you observe this equation carefully, this is equal to, in your mathematics, y is equal to mx minus c, intercept. Negative intercept you can see on the y-axis, Ke on the x-axis, kinetic energy on the
Okay, Andy, welcome back again. I think a small disturbance in the power cut. Okay, welcome back again. Now see, we are discussing about the photoelectric effect equation, and you can see all these things. So question కూడా మనకి ఏం అడిగాడు, మనకి in terms of frequency అడిగాడు. You can see Ke max is equal to y is equal to mx minus c. So if you draw a graph in this fashion, x-axis and y-axis, if you take Ke max on y-axis and frequency on x-axis, graph ఎలా వస్తుంది చూడండి, ఎలా వస్తుంది, and this is nu naught, and it is making an intercept on the y-axis, negative intercept, that is h nu naught, and this is frequency threshold. Below this there is no emission of electrons, and this is your slope tan theta, that is equal to m. What is the slope here? You can see m plus 1 h. So here the slope is the Planck's constant h anamata. అర్థమవుతుందా? So this is how Einstein has considered the quantum theory and explained the photoelectric effect. That means when sufficient amount of frequency, that is threshold frequency, is felt on the metallic surface, then the electron is emitted from that surface. Emitted electrons are called as photoelectrons, and the effect is called as photoelectric effect. అర్థమవుతుందా? So if you increase the intensity, photoelectrons will be increasing, but it is not affected by the kinetic energy. So that is about this question అండి, 8 marks question. ఇంకేమడిగా చూద్దామండి. Derive an expression already derived, my maximum kinetic energy of photo in terms of frequency, incident and work function. Yes. So work function ఇదిగోండి. This is the equation regarding energy and work function. Okay. So that's all, and this is the first question answer. You have to go in this fashion. Let us go to the second one and last question. Okay, let us go to the second one and last question, please. Only రెండు questions ఇచ్చాడండి, లాంగ్ ఆన్సర్స్, 8 marks, and this is the 8th video. A small disturbance అయిందండి due to some power cut here, but just took a few minutes, and after that we have started. Now let us see the next one. State de Broglie hypothesis of matter waves. ఏమంటాడు? de Broglie hypothesis of matter waves. తర్వాత ఏమన్నా derive an expression for de Broglie wavelength of particle mass m moving with velocity v. Is asking to derive a de Broglie wavelength lambda moving with v, mass m. Calculate de Broglie wavelength of an electron. Wavelength of an electron accelerated through 100 volts. So ఇవన్నీ మనకి చేయాలి one by one. First of all ఏమన్నాడు? State de Broglie hypothesis of matter waves. What de Broglie has told in hypothesis, first of all he told that nature has symmetry. Nature has symmetry, and hypothesis ఏం చెప్పండి, any moving particle is wave nature. That's all. Any moving particle. But here make a note that particles should be microscopic, not macroscopic. Macroscopic means for large bodies like human bodies, big buildings or big stones, heavier masses ఏమవుతుంది అంటే we cannot find out the wavelength for that one. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ అందుకే సబ్అటామిక్ పార్టికల్స్ లేదా అటామిక్ స్మాల్ పార్టికల్స్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్స్ అలాంటికి మాత్రమే మనం వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద మ్యాటర్ వేవ్స్. దట్ మీన్స్ ఎనీ మూవింగ్ బాడీ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు వేవ్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్ గివెన్ బై de Broglie hypothesis. Moving body, any moving body, and that body should be what? Microscopic, like electrons, elementary particles. Okay na? Because the mass of electron entandi very small, 9.1 into 10 to the power of minus 31 kgs. Very small the mass. And if you compare the mass of human body 70 kgs, so that is why even though the human body is running, you cannot find out it is a wave nature matter. Okay na? Now he has given an equation in this fashion. Lambda is equal to h by mv లేదా h by p. So this equation is asking us to prove. అంతే కదా అడిగేది, ప్రూవ్ చేయమని. స్టేట్ de Broglie, derive an expression for de Broglie wavelength of particle m. సో ఈ డెరివేషన్ చేయడం నేను ఏం చేస్తాను ఫర్ దిస్ వన్, ఐ విల్ కన్సిడర్ ఐన్స్టీన్స్ ఈక్వేషన్ E is equal to mc square. Famous equation, Einstein's equation. Energy can be converted into mass
mass can be converted into energy, c is the velocity of light. Take this one as equation 2. అదవుతుందా మీకు? So I have to get this equation, and we also know what is kinetic energy equation in terms of momentum, p square by 2m. p square by 2m. అదవుతుందా మీకు? ఒకసారి చూసుకోండి. E is equal to mc square కదా, and also this is for momentum. కానీ మనకు కావాల్సింది ఇది కావాలి కాబట్టి E is equal to mc square ఒకటి ఐన్స్టీన్ ఈక్వేషన్. ఇంకోటి ఏంటి, క్వాంటమ్ థియరీ E is equal to h nu. E is equal to h nu. So both equation, if you compare, both are energy. This is quantum theory, this is Einstein's theory. So h nu can be equal to mc square. And what is nu? C by lambda. M into c square. C gets cancelled. So ఏం మిగిలింది మనకి ఫైనల్గా? You need not take kinetic energy and the equation momentum అది, because వాడు ఓన్లీ డీ బ్రోగ్లీ అడిగాడు కాబట్టి you can take these two equation enough. సో ఇక్కడ ఏం మిగిలింది నాకు? h by lambda is m into c. For example, if I consider c is equal to v, velocity of light, you take it as v. Okay, అప్పుడు ఏమవుతుంది? h by lambda is equal to m into, in the place of c, v. లేదా h by mv is equal to lambda, లేదా h by p is equal to lambda, where p is the momentum, mass of the body given, and v is the velocity. What's in the equation? And this is the de Broglie's equation I have derived from Einstein's E is equal to mc square equation. అదవుతుందా? రైట్ అండి. నౌ ఆయన ఏం అడిగాడు మరొకటి ఇందులో క్వశ్చన్లోని ఫైనల్ పార్ట్, డెరివేషన్ అయిపోయింది, బాగానే ఉంది, ఓకేనా. నౌ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్ de Broglie వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సలరేటెడ్ త్రూ 100. సో దానికి కూడా ఫార్ములా ఉందండి, డైరెక్ట్ ఫార్ములా, కంగారు పడకండి. ఏ ఎలక్ట్రాన్ అంటే యాక్సలరేటెడ్ ఎలక్ట్రాన్, చూడండి, క్యాలిక్యులేట్ ద de Broglie వేవ్ ఆఫ్ an ఎలక్ట్రాన్ యాక్సలరేటెడ్ ఎలక్ట్రాన్, చూడండి, accelerated electron through 100 volts. So it is talking about electron. Mass of the electron తెలుసు మనకి, ఓకేనా. నౌ దీన్ని మనం చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే, వీళ్ళు ఇందాక మనకు ఒక ఈక్వేషన్ చేసి గుర్తుందా, p square by 2m is equal to kinetic energy, because kinetic energy equation ఏమో half mv square. See, kinetic energy equation ఏమో half mv square, momentum ఏమో mv. So p by m is equal to v. If you put this value in this one, we will get this equation, p square by 2m. లేదా ఇందులోంచి what is p square? 2m kinetic energy, momentum, లేదా p is equal to root over 2 into m into kinetic energy. నోట్ చేశారా? నౌ ఇప్పుడు ఇందులోంచి ఒక ఈక్వేషన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద p హియర్? యూ కెన్ సీ h by lambda, ఓకేనా. వాడు మనకు అడిగింది ఏంటి అడిగాడు ఫైనల్గా, ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద క్యాలిక్యులేట్ de Broglie వేవ్ లెంత్. de Broglie వేవ్ లెంత్ అడిగాడు. సో ఇక్కడ వేవ్ లెంత్కి లింక్డ్ ఫార్ములా ఏంటి చూడండి, h by p, చూడండి, నోట్ చేయండి, h by p, ఇదిగోండి, lambda is equal to h by p. So lambda is equal to h by p value, root over 2m kinetic energy, h Planck's constant 6.625 10 power minus 34 joules per second, 2 constant, m is mass of the electron, k is kinetic energy, ఓకేనా. సో ఇది కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మీకు కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా మనం ఇంకోటి కూడా తీసుకోవచ్చండి. ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంటూ కంప్లీట్లీ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, దట్ ఈస్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్, ఏంటది, W is equal to VQ, దట్ ఈస్ V into E. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇఫ్ యూ పుట్ h by root over 2 into mass of electron into Ke ప్లేస్లో V0 into E.
వేర్ ఈజ్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ ఫార్ములా మనకి ఎంత వస్తుంది, 150/√150/V, లేదా దానికి 12.27/√V, and this is lambda in angstroms please, lambda in angstroms. ఈ వాల్యూ అంటే మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ 9.1 in 10⁻31 kgs, V కట్టాలి, E 1.6 in 10⁻19 కూలమ్స్, H 6. ఇవన్నీ పెడితే ఇది వాల్యూ వస్తుంది √150/V, లేదా మనకి ఫైనల్గా 12.27/√V వస్తుంది. సో అది యాంగ్స్ట్రమ్స్లో వస్తుంది, అది మనం ఇప్పుడు చేద్దాం. అండ్ దట్ విల్ బి ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ ది సెకండ్ క్వశ్చన్. చేసేద్దామా? రైట్ అండి. సో వాల్యూలు పెట్టేద్దామండి. 12.27 లాంబ్డా ఇన్ యాంగ్స్ట్రమ్స్, ఆన్సర్ 12.27/√V. V ఎంత ఇచ్చాడు మనకి వోల్టేజ్, అక్కడ 100 volts ఇచ్చాడు చూడండి, యాక్సిలరేటర్ త్రూ 100 volts. సో 100కి రూట్, and that is nothing but 12.27/10 √100. 10 అంటే డెసిమల్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది, 1.227 అదవుతుందా? సో ఎంత వచ్చింది నాకు, 1.227 యాంగ్స్ట్రమ్ వచ్చింది. అండ్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఇన్ యాంగ్స్ట్రమ్స్, లాంబ్డా వాల్యూ. అదే అడిగాడు, డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్. ఒకవేళ మీకు ఇంకా నానోలో ఏమైనా మార్చాలన్నా మార్చుకోవచ్చండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ నానో. ఓకేనా? సో ఫైనల్ వాల్యూ ఐ గాట్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ యాంగ్స్ట్రమ్స్ అండి. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. క్లియర్? ఓకేనా? దట్స్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి. అది అంతేనండి. వాల్యూ 1.227 యాంగ్స్ట్రమ్స్ వచ్చిందండి. యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ నానోమీటర్స్లో కావాలో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చూడండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ 1.227, 1 angstrom is equal to 10⁻−10 meters. తెలుసు కదా, 1 angstrom is equal to 10⁻−10 meters. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక నానోలో మార్చాలంటే ఒక నానో ఎంత, 1 nanometer is equal to 10⁻−9 meters. సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి దీన్ని, okay, welcome back. And again today lot of power cut is there. Again welcome back. See, we almost completed the problem andi. So finally మనకి ఎక్కడ వచ్చింది, 1.227 in 10⁻−10 వచ్చింది. If you want to convert into nanometers, multiply and divide with 10. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది పాయింట్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది, 0.1227 పాయింట్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది కదా బై 10. సో 0.1227 ఇంటూ 10⁻, ఇది ఎంత అవుతుంది, 1 - 10 అంటే -9. సో 10⁻−9 meters అంటే ఎంత, నానోమీటర్. దేర్ ఫోర్ 0.1227 nm. అండ్ దిస్ ఈస్ ద లాంబ్డా వాల్యూ ఆఫ్ డి బ్రోగ్లీ. ఒకవేళ యాంగ్స్ట్రమ్స్లో కావాలంటే 1.227 యాంగ్స్ట్రమ్స్, నానోమీటర్లో కావాలంటే 0.1227 నానోమీటర్స్. అండ్ దట్స్ ఆల్ అండి. దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ 8 mark questions. Again we'll be meeting in the numericals next video. Okay, right?